ஸோ, நம்ம கடைசியா பார்த்தீங்கன்னா, விசா ஸ்கெடியூலிங். ஸ்கெடியூலிங்ல எப்படி லைக் நோட் நேம் வச்சு ஸ்கெடியூல் பண்றது, நோட் அஃபினிட்டினா என்ன, பாட் அஃபினிட்டினா என்ன, தென் வி சா டெயின்ட் அண்ட் டாலரன்ஸ் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன, லைக் அதோட டைப்ஸ் என்ன, என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு, ப்ரிஃபர்ட்னா என்ன, சாஃப்ட் ஸ்கெடியூலிங்னா என்ன, ஹார்ட் ஸ்கெடியூலிங்னா என்ன, வி சா ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இன் ஸ்கெடியூலிங். அவர் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வுட் பி பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோப்ஸ். ப்ரோப்ஸ்னா ஜென்ரலா என்ன? எனி ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கா? அப்ளிகேஷனோட அந்த ஹெல்த்த செக் பண்றதுக்காக நம்ம இந்த ப்ரோப்ஸ் யூஸ் பண்றது. ரைட். ஒரு நாட் ஒன்லி ஃபார் ஹெல்த், Kubernetesோட நேட்டிவ் சொல்யூஷன் இருக்கு. லைக் நேட்டிவ் சொல்யூஷன் வந்து டு டிட்டர்மைன் வெதர் மை பாட் இஸ் ஹெல்த்தி டு அக்செப்ட் டிராஃபிக். ஸோ ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட்டும் பார்ப்போம், ஆஸ் வெல் அஸ் டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்டும். இந்த ரெண்டு பர்பஸ்க்கு நம்ம பார்ப்போம். இந்த டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் நான் சொன்னேன்ல, லைக் வில் கோ ஒன் பை ஒன். யா, லெட் மீ மினிமைஸ் திஸ். ஓகே. ஓகே. ஸோ ஹெல்த் மானிட்டரிங் நம்மளுக்கு தெரியும். லைக் ஏற்கனவே ஒரு அப்ளிகேஷன் இப்ப என்ஜினிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுதுன்னா, வி நீட் டு செக் வெதர் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சாரி. ஏற்கனவே ரன் ஆகுற ப்ரோப் வந்து சாரி, ஏற்கனவே ரன் ஆகுற பாட் வந்து ஹெல்த்தா இருக்கா இல்ல இல்லையான்ட்டு பார்க்கும். ஸோ தட் இஸ் ஃபார் ஹெல்த் செக். ஹெல்த்தோட செக்கோட பேசிக் திங் வந்து அது, ரைட். ஏற்கனவே நம்ம டாக்கர்ல கூட நம்ம பார்த்துருப்போம், ரைட். நம்ம டாக்கர் கிளாஸ் பார்க்கும்போது டாக்கர் ஃபைல்லே நம்ம டு ரைட் எல் செக்ஸ், ரைட். என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வி ஹவ் டிட் ரைட். இஃப் யூ ரிமெம்பர் டாக்கர் கிளாஸ், டாக்கர் ஃபைல் எழுதும்போது வி ஹவ் ரிட்டன் தட். ஸோ இதுல ரெண்டு வகை இருக்கு சொன்னல. ஒன்று ஹெல்த் செக். டு செக் த ஹெல்த் செக் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் யுவர் பாட். நம்மளோட பாடோட ஸ்டேட்டஸ் வி கேன் ஏபிள் டு செக் என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு. ஸோ வி கேன் டிஃபைன் தட். இதுலேயே இந்த என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு ஒரு டைப்ஸ் ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. தென் ஒன் மோர் திங் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு வச்சுக்கோங்க, லைக் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிளஸ்டர்ல வி ஹவ் டூ கண்டெய்னர்ஸ். டூ கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ரெண்டு கண்டெய்னர் வந்து கெட்டிங் டிராஃபிக். டிராஃபிக் ஃப்ரம் லோட் பேலன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. லோட் பேலன்ஸ்ல இருந்து லோட் பேலன்சர் கிட்ட இருந்து டிராஃபிக் வந்திருக்கு. ஸோ இட் இந்த ரெண்டு பாட்மே வந்து அப் அண்ட் ரன்னிங். ஸோ வி ஆர் ஸ்கேலிங் அப். இன்னொரு பாடை நம்ம ஸ்கேல் பண்றோம். ஸ்கேல் பண்ணோடனே ஸோ இது வந்து இட் டேக் டைம் டு வார்ம். வார்ம் இன் த சென்ஸ் அப்ளிகேஷன் அப் ஆகிறதுக்கு இட் டேக்கிங் டைம். இட் அப்ளிகேஷன் வந்து அப் அண்ட் ரன்னிங் வரதுக்கு இட் டேக்கிங் டைம். லெட்ஸ் சே லைக் இட் டேக்கிங் மோர் தென் 30 to 40 செகண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. But what this load balancer do, right? இந்த உள்ள இருக்க அப்ளிகேஷன் அப் அண்ட் ரன் ஆகிறதுக்கு 40 மினிட்ஸ். பட் பாடோட ஸ்டேட்டஸோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, பாடோட ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் ஆயிடும். ரன்னிங் காட்டின உடனே வாட் திஸ் லோட் பேலன்ஸ் டு ரைட், இட் வில் ஸ்டார்ட் சென்டிங் த டிராஃபிக் டு அஸ். இந்த பாட்டுக்கு சென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். பாடோட ஸ்டேட்டஸ் ரன்னிங்ல இருக்கு. ஸோ இட் கன்சிடர் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கு. ஸோ ஐல் பி சென்டிங் தட். ஸோ அந்த டைம் இந்த பாட் வந்து நாட் ரன்னிங் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது த யூசர் தட் who are eating that pod, right, may face some latency issue இல்லைன்னா some error, டைம் அவுட் எரர், அதே மாதிரி எதனா ஃபேஸ் பண்ணலாம். டு அவாய்ட் சச் திங்ஸ் we can use probes. என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் probes இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் liveness probe, டூ readiness probe, மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா we have startup probe.
எக்ஸ்கியூஸ் இந்த 3 டைப்ஸ் ப்ராப் இருக்கு. ஸோ இந்த லைவ்னஸ் ப்ராப்னா இட் மீன்ஸ் அதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே ரன் ஆகுற கண்டெய்னர். ஸோ இட் மீன்ஸ் லைவ் கண்டெய்னர்ஸ். லைவ் கண்டெய்னர்ஸோட ஸ்டேட்டஸை செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் வெதர் இட் இஸ் ஹெல்த்தி ஆர் நாட். ஸோ ஓகே, லைவ்ல செக் பண்ணது. வாட் இஃப் இஃப் மை கண்டெய்னர்ஸ் கிராஷஸ் ஆர் ஃபெயில். கண்டெய்னர் கிராஷ் ஆர் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த லைவ்னஸ் ப்ராப் என்ன பண்ணும்னா, it will check 3 times by default if you not mention threshold time or restart time, right? And the threshold time 3 times try to restart. And the restart பண்ணும்போது container got failed வச்சுக்கோங்களேன். It will it will what you say, it will stop the container. அந்த container ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஏற்கனவே ரன் ஆகுற container if it is have a failure that time it will stop the container. Readiness prompt na what is saying na readiness prompt is like ஃபார் எ நியூ கண்டெய்னர். இப்போ நியூ கண்டெய்னர் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் ஆகுறதுலே நான் சொன்னல இந்த சுச்சுவேஷன்ல அப்ளிகேஷன் அப் ஆகல, பட் கண்டெய்னர் இஸ் ரன்னிங். ஸோ திஸ் டைம் வி கேன் இன்க்ளூட் அ ரெடினஸ் ப்ராப். ரெடினஸ் ப்ராப் வெயிட் பண்ணோம்னா இட் வில் வெயிட் அன்டில் அவர் பாட் இஸ் ரெடி டு அக்செப்ட் டிராஃபிக். நம்ம பாட் வந்து டிராஃபிக் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு நம்ம செக் பண்ணோம். Once that accept the traffic, it tells the pod that you can accept my traffic. Then only it will like status பாத்தீங்கன்னா ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ்ல வரும். ஸோ இதோட யூஸ் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அப்ளிகேஷன் இனிஷியலைஸோ இல்ல ஒரு டேட்டா பேஸோட ஒரு அப்ளிகேஷன் கனெக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ டேட்டா பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டென்சிவ் டாஸ்க். இட் வில் அதோட பாடோட டைம் லைக் செட்டப் டைமோ இல்லை ஸ்டார்ட் அப் டைமோ டேக்கிங் லிட்டில் லாங்கர் தென் த அப்ளிகேஷன். அந்த டைம் வி கேன் வெயிட். நீ பர்டிகுலரா அந்த அப்ளிகேஷன் அப் ஆகுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு. ஒன்ஸ் database is up, then you are ready to accept traffic. That time we can mention this readiness probe. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோப். தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் போர்ட். ஸ்டார்ட் அப் ப்ராப். ஸ்டார்ட் அப் ப்ராப்னா வெதர் ஏ கண்டெய்னர் ஹஸ் ஸ்டார்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லி ஆர் நாட். நம்மளோட கண்டெய்னர் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது சக்சஸ்ஃபுல்லியா ஆகுது. இந்த இந்த ரெடினஸ் ப்ரோப் அண்ட் லைவ்னஸ் ப்ரோப் வந்து வி கேன் கஸ்டமைஸ் இட். ஸோ எத்தனை செகண்டுக்கு ரன் ஆகணும், எத்தனை இனிஷியல் செகண்ட்ஸ்க்கு டிலே ஆகணும். ஸோ வி கேன் ஹவ் ரன் மல்டிபிள் டைம்ஸ். பட் இந்த ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோப் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் டைம் நேம்லேயே இருக்கு. லைக் ஒன்ஸ் இட் ஸ்டார்டட் ரைட், த ப்ரோபோட வேல்யூ முடிஞ்சிச்சு. த ப்ரோப் ஒன்லி ரன்ஸ் ஒன்ஸ் அட் ஏ ஸ்டார்ட் அப். இஃப் இட் இஸ் ஃபெயில் இட் கேன் டிலே execution of liveness and readiness probe. So the startup problem we can have both liveness and readiness probe. எப்படி சொல்றதுன்னா, இப்போ இந்த கண்டெய்னர் ஸ்டார்ட் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னா உள்ள இருக்க எதுவுமே இட் ஒன்ட் ஸ்டார்ட் ரைட். இந்த கண்டெய்னரே ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னா இட் ஃபெயில் அட் மை ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இட் செல்ஃப். ஃபெயில் ஆகும்போது உள்ள இருக்கிற லைவ்னஸோ ரெடினஸ் ப்ரோபோ நம்ம கான்ஃபிக் பண்ணி இருந்தாலும் வி கான்ட் ரைட் அன்டில் த கண்டெய்னர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஒன்லி தான் இந்த ரெண்டு ப்ரோபுமே இட் வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் தேர் ஒர்க் ரைட். ஸோ ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோபோட இனிஷியல் யூஸ் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா, டேக் எந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டோர் எப்படி சொல்றது, கன்சிடர் அதே தான். இப்போ டிபி வந்து டேக்கிங் டு மோர் தென் 10 minutes டு ஸ்டார்ட் அப் ரைட். நம்மளோட பாட் வந்து இட் இஸ் லைக் ஸோ லைட் வெயிட், இட் வில் ஸ்டார்ட் இன் எ மினிட். ஸோ இப்போ ரெண்டு டிபெண்ட் ஆகிருக்கிறதுனா வி கேன் மென்ஷன் பண்ணி ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோ டு டிலே பண்ணலாம். நம்ம ஸ்டார்ட் அப்போட ப்ராசஸை வி கேன் மேக் இட் டிலே பண்ணி ஒன்ஸ் that DB is started, based on that we can start this application. இந்த application போட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஈச் ப்ராப்ஸுக்கு வந்து கேன் பி கான்ஃபிகர். இந்த 3 ப்ராப்மே இருக்குல்ல, இந்த 3 ப்ராப்மே வி கேன் கான்ஃபிகர் இன் 3 டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். என்னென்ன வேஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா HTTP செக். இந்த HTTP செக் என்னன்னா, பை டிஃபால்ட்டா அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது தே ஹேவ் யூசுவலி செக். ஸோ அது ஏபிஐ கால்ஸ் வழியா நம்ம செக் பண்ணுவோம். வெதர் பர்டிகுலர் ஏபிஐ கால்ஸ் இருக்கும். ஏபிஐ கால்ஸ்ல ரெடியோ இல்லை ஹெல்த்தியோ கோட்லேயே டெவலப்பர்ஸ் வந்து இதை செக் பண்றதுக்காக வச்சிருப்பாங்க. ஸோ தட் டைம் வி கேன் யூஸ் தட் பர்டிகுலர் கால் அண்ட் வி கேன் ஏபிள் டு செக்
whether our application is ready or not. இந்த ப்ராப்ளம் டிஃபைன் பண்றதுக்கு we can use the one more பாத்தீங்கன்னா டிசிபி செக். இந்த டிசிபி செக் இஸ் நத்திங் பட் இந்த டிசிபி செக் வந்து we know டேட்டா பேஸ் வந்து எந்த போர்ட்ல ரன் ஆகும் யாருன்னா சொல்லுங்க. ஹலோ. 3306. 3306 ரன் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல இப்போ என்னோட டேட்டா பேஸ் வந்து அப்பாக லேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஸோ தட் டைம் வி கேன் செக் ரைட் 3306 வந்து டேட்டா பேஸ் போர்ட். ஸோ இதை வந்து நம்ம போர்ட் செக் பண்ணி வெதர் தட் பர்டிகுலர் போர்ட் இஸ் ஆக்குபைட் ஆர் நாட். ஸோ இது ஒரு போர்ட் இல்லையா நம்ம செக் பண்ணி வி கேன் கான்ஃபிகர் அவர் போர்ட். தேர்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் கமெண்ட். எக்ஸாக்ட் கமெண்ட் இந்த எக்ஸாக்ட் கமெண்ட் வாட் இட் டூ ரைட் நம்மளோட ப்ரீடிஃபைன் நம்ம ப்ரீடிஃபைன்டா வி கேன் ரன் ஆர் கமெண்ட்ஸ். நம்மளோட ப்ரீடிஃபைன்டா என்ன கமெண்ட்ஸ் வேணா வி கேன் ரன் அண்ட் டு செக் வெதர் ஆர் கண்டெய்னர் இஸ் ஹெல்த்தி ஆர் நாட். கண்டெய்னர் இன் த சென்ஸ் பாட் இஸ் ஹெல்த்தி ஆர் நாட் சொல்லி நம்ம வி கேன் ப்ரீடிஃபைன். இஃப் யூ ரிமெம்பர் நம்ம வந்து டாக்கர் கிளாஸ் பார்க்கும்போது டூரிங் டாக்கர் கம்போஸ் ஃபைல்ல வி ரிட்டன் ஹெல்த் செக்கிட்ட ஒரு ஆர்குமெண்ட் நம்ம எழுதிருப்போம். அதுல வாட் வி டூ வி டிஃபைன் ப்ரீ திங் ரைட். வி யூஸ் டு கால் லோக்கல் ஹோஸ்ட் பண்ணிருப்போம். ஸோ இஃப் இட் ரெஸ்பான்ஸ் ரைட் இட் மீன்ஸ் our container is healthy, right? Similarly we can do that. இது same thing what it do, it will check இந்த predefined run பண்றோம்ல இந்த command வந்து it will check the status code. So we know right success status code should be 0, right? If you if it is 0 you are it will throw it will send it will won't do anything. If it is failed it will try to do that. Okay, it will try to restart our minimum threshold value என்ன கொடுத்திருக்குமோ it will do that. Okay, so I have those example in my repository. We'll see one by one. Yes. So if you go right you could see all எல்லாமே எல்லா types நான் கொடுத்திருப்பேன். You can see it. If you go 21 prompt and those things I'll explain here. Then readiness prompt and like whatever we do right இதுல just இந்த ஒரு YAML எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு என்னென்ன போர்ட் எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ I'll just add up one more thing you can check. So we'll go with first liveness. Yeah, liveness ஸோ இதுல பார்த்ததுல எனி டவுட்ஸ் உங்களுக்கு ஆர் ஃபைன் ரைட்? theory part okay right? Okay, yes. Okay, sure, good. So ಇದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ರಿಟರ್ನ್ ರೈಟ್ node affinity, node anti-affinity, something, everything we written under the pot spec குள்ள தான் நம்ம எழுதுவோம். ஸோ சேம் திங் வி இங்க நீங்க ஒரு லைவ்னஸ் ப்ரோபோ ஏதோ டிஃபைன் பண்றீங்கன்னா யூ ஆல்சோ ரைட் ஷுட் ரிட்டர்ன் இன் ஸ்பாட் ஸ்பெக்ல தான் எழுதணும். ஸோ இயர் ஐ எம் ரைட்டிங் திஸ் இன் அண்டர் த ஸ்பெக். சி அண்டர் த கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னருக்கு தான் ஐ எம் வாண்டட் டு have my liveness prop. So here இங்க இத like what this container do right? I'm taking a busy box image. I'm just creating this file. Temp in the touch now you know right? It will create a 0 byte file. In the pathல LT ன்னு ஒரு file நான் create பண்றேன். So I'm making my container to sleep 30 seconds. Then this command will run rm hyphen LT. LT in the what will do? It will remove this particular touch பண்ண file remove பண்ணும். Then I'm making my container to sleep for 600 seconds. So
பேசிக்கலி என்ன பண்ணோம்னா, இது ஒரு ஃபைல கிரியேட் பண்ணோம். லைக் இந்த ஃபைல் கிரியேட் பண்ணோம். healthyன்னு ஒரு ஃபைல கிரியேட் பண்ணோம். தென் மை கண்டெய்னர் வில் ஸ்லீப் ஃபார் 30 செகண்ட்ஸ். ஆஃப்டர் தட் இட் வில் ரிமூவ் மை ஃபைல். ஏன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன்ல. நான் இந்த எக்ஸாக்ட் கமெண்ட் சொல்லியிருந்தேன்ல. ஸோ ப்ரீ டிஃபைனா நம்ம கமெண்ட் செக் பண்ணலாம். ஸோ ஐ ஹவ் யூசர் தட் சி லைவ்னஸ் ப்ரோ இன் தட் எக்ஸாக்ட். நான் இதை செக் பண்ண சொல்றேன். லைக் எவ்ரி லைவ்னஸ் மீன்ஸ் கரண்டா ரன் ஆகுற பாடா எவ்ரி 5 செகண்ட்ஸ் ஐம் ஆஸ்கிங் டு செக் வெதர் வாட் இஸ் மை கண்டெய்னர் ஸ்டேட்டஸ். என் கண்டெய்னர் அப்பா ரன்னிங்ல இருக்கா இல்லைன்னு பண்ணோம். இஃப் ஐ டூ ரைட் போஸ்ட் 30 செகண்ட்ஸ் இட் ஷுட் ஃபெயில் ரைட். இந்த கண்டெய்னர் இட் வில் ஃபெயில் ரைட். வாட் ஐம் ஆஸ்கிங் கேட் பண்ணி இந்த ஃபைல் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றோம். ஸோ இந்த ஃபைலே நான் இங்க ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். RMF கொடுத்து இந்த ஃபைலை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன்னா it should fail, right? It should fail, and my liveness prop will try to restart my container. See, we'll see in action. Sorry, I'll save my file again. So it is 21, right? CD 20. kubectl get bots. Sorry, kubectl apply -f liveness prop.yaml. I'm applying this YAML. So also I'll get a new window. What I do, kubectl get pods, watch. I'll give watch command. Age is 50 seconds. Let me wait. See. So you also இங்க பாருங்க number of restart is 0, right? Once post 30 seconds or 35th second, right? It will have one more restart. See, you could see, right? It started, restart, then it running. ரைட். ஸோ இட் வில் ட்ரை டு டூ தட். நம்ம அப்ளிகேஷன் கிராஷ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் ட்ரை டு டூ ஏ ரீஸ்டார்ட். இட் ஒன்ட் ஃபெயில் அட் ஆல். ஏன் ஃபெயில் ஆகாதுன்னா, யா இட் வில் ஃபெயில் பிகாஸ் இது ஒன் டைம் ஒன்ஸ் ரீஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா தென் இட் வில் ஸ்டார்ட் மை கமெண்ட், ரைட்? இந்த கமெண்ட் ரன்னே ஆயிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் இஃப் ஐ கிவ் a different path, let it run. If I give a different one, right? 1, 2 something I give, right? So கண்டிப்பா இது checkல it will fail, right? So that time what we'll do, right? Instead of 30 seconds, I'll give 10. I'll delete that file. CTL. Let me apply back. Did I save?
allows to be set on. Let me apply back. And the particular part delete agla. It was that's why it created error. It will do three times. Three times check பண்ணோடனே it will become unhealthy. So that is a use case of Linux rope. So we can check ஒரு application live-ஆ இருக்கா இல்லையான்ட்டு we can get able to check. அதுல நான் சொன்னிருந்தேன் like HTTP. இப்ப HTTP-ல என்ன பண்ணலாம் like this is a pre-defined image that available from Kubernetes. Kubernetes-ஓட if you go documentation, right? In the documentation, they provided this particular image. Either what it do, right? It will check this particular path, whether uh, my part, like I said, right? மொத்தம் மூணு வகையில we can give it, right? One is HTTP, one is TCP, and one is exact, right? So we saw exact. Exact na, it is our own predefined one, correct? So here I'm using else as a path. ஏற்கனவே இந்த if you go this image na இந்த imageல இந்த pathல predefined இருக்கும். So I'm checking whether my application will be up and running using HTTP GET and the particular URL pathல whether my application is healthy or not actually, and also we are passing this particular whether I can able to send my traffic to this particular path or not சொல்லி நம்ம சொல்றோம். If I apply this YAML, right, you could know. Okay, kubectl apply -f kubectl get pod. If we describe this pod and we see see we could see here, right? நம்மளோட logs கூட you can able to see livenap's prop failed with status code 500. So we know rather than 200, right? Whatever we consider, if we receive 400 or 500 also, we consider that as an error. HTTP response code number பார்த்தோம், right? If you believe when we doing our shell scripting class பார்க்கும்போது we saw how website response, right? 209, 309, 409, 509, right? If we receive whatever more than 200, right? 200 response code, like if we receive 201 also, it's good. 201 is good. Even I mean to say 200 series low, we are good. Whatever we get 200 series, it is good. If we get more than 200 series, right? It we consider that as a failed thing. So it got failed. It will, yeah. So I'll show you the status. So I'll show you the status. kubectl get pods -o byte. See, it tried 5 times and it became
unhealthy exec command. See, it became crash loop book off. Crash loop back off. It means my pod is not ready to accept any more traffic. So it went to error state. kubectl, if you see logs, right? Log, no logs, low logs. Then you can describe this pod again. Sorry, we saw different one. Exec, right? HTTP. Okay. If you see HTTP, right? Logs. See, successfully the image player liveness prop failed with status code 500. So it started when application itself started. It tried to check whether my application is healthy. No, it was not healthy and it got failed. It got failed and it tried restarted more than 5 times. See, yeah, default restart time would be what do you say? 5 times. If you get the pod details right. See, it got restarted. Still it's getting restarted. So after 5 restarts, right, your container state will become failure, right? Liveness prop failed. Then container will become unresponsive. So it will be in a crash loop work of error. So இதான் நீங்க செக் பண்ணும்போது you need to make sure that particular liveness வந்து condition fail ஆகிறதுனால container வந்து it started restoring restored sorry restarting பண்ணதுனால it became unresponsive that container. So இதை fix பண்ணணும்னா you can remove your liveness prop or you have to check what happens with the liveness prop. So இது HTTP use case. If you go, you can use one more called liveness. I mean to say TCP. So if we go here, right, same thing. I'm using the same Go proxy from image from K8s. So we don't take this now. Just concentrate on this. Okay, va. So in the image என்ன பண்ணோம், it will take a TCP pocket. It will check whether that particular port is active or not. இந்த particular portல இருக்குது active or not நம்ம check பண்ணிட்டு இருக்கோம். Let me apply that. Before that, I'll remove these two MLs. kubectl get ports. See, post 6 restart, my execute container also became crash loop back. இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா it is running. See, you could see, right? என்னோட sorry, it is okay. Yeah, before it was running. It was running. Then it became unresponsive. Somewhere we could see running, right? See, exit. Then it became crash loop book error. Both delete pod. I'm deleting both. So we'll try to have this kubectl liveness TPC. kubectl apply -f liveness tcp.yml. kubectl get pods. It is running. We'll check kubectl.
You have to use pod go proxy. I think it is up and running, so no issues. Let me see whether it's doing any logs. kubectl. It's not providing any logs. See, liveness prop and readiness prop. So it நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோமோ we can able to see here. So sorry, the minimum failure is 3. 3 post on அப்புறமே it will start a crash loop error. See, minimum failure is by default is 3. I said 6, sorry. So meanwhile, if we can check right, 8080 port is not occupied. So அதனால it should occupied. Some application might take that. I'm not sure which. Yeah, in the application 88 occupied nala, it is healthy. If I define something right, 8081, I'm checking for 8080 right. That time it will throw error. Let me remove this pod. Delete pod and go proxy right. We'll wait for describe kubectl describe. Okay, the container is running. The container port is 8081. So initial check what it says, readiness pro 10 seconds, 15 seconds, then it should throw error. We'll wait for a minute. Let for a few minutes, then we can go or it can run. So so that is use case of TCP. Then if you go right, you can have a readiness probe. So இது எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு நான் I did it with a pod, right? So here readiness and startup, right? I used a deployment. So deploymentல கூட I say right inside the spec container you should have. இந்த கண்டெய்னருக்கு தான் நம்ம வந்து ஸ்பெக் பண்றோம். Suppose what if we have two containers in a single pod. So அதுக்கு தனித்தனியா you have to write your else scripts, okay? So this is my say like usually நம்ம பார்க்கிறது I'm taking Nginx container. I'm like in the pathல 80 இருக்கா like readiness prop whether it is we know right by default Nginx will run on 80 right 80 right 80 or 80 80 80 ல தான் run ஆகும் port 80 right. So I'm giving that. I'm also making sure that startup probe. So 30 second initial delay on a pro, you will start my container. So I'll apply this readiness and startup pro. It's not doing any restart. See, it did. Okay, okay, we terminated that. Okay, let it run. We'll check later this kubectl
Play hyphen readiness and my terminal is stuck. Give me a minute. Wait. Command not found. Why? Startup probe not found. Why? Maybe this and throwing some error. Let me rename it. And it taking two, if I use and in the name, right? It taking two files. இது ஒரு ஃபைலா எடுத்துக்குது. So that's why it states bash. என்னோட bash what you say? This interpreter, right? In the interpreter or CLI, right? It's throwing error that இந்தோட YAML என்னால find பண்ண முடியலன்ட்டு. Okay. So don't use and in the naming. Okay. So it's created. kubectl clear kubectl get pods. So it is running. See, when I started created container, it container waited for few minutes. An initial delay, it became until up and running, right? Till that my status would be in container creating. Post that only it will become running. So it will take time to accept my என்னோட கண்டெய்னரை டிராஃபிக் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு we are delaying it. So to because ஒரு அப்ளிகேஷனுக்காக we are waiting. So இங்க நீங்க எழுதும்போது so I think I have given one more example. Yeah, see, suppose in the I'm using Postgres SQL in the image இந்த இப்படி ரெடி ஆகிறதுக்கு by default PG is ready வந்து default health check for Postgres SQL ஓட by default check. We are we can integrate that in the second. Suppose நம்மளோட application வந்து it depends on database, right? You can mention that here. So இப்போ ஒரே what you say ஒரே நேம் ஸ்பேஸ்ல இருந்தனா ஒரு பாடு இன்னொரு பாடு we can able to communicate, right? Here you can mention that else check இந்த அந்த கண்டெய்னரோட details you can incorporate here to check whether அந்த application up and running ஆ இருக்கான்னு. Post that you can start your container. So அதே போல you can able to do that. So this is the startup pro. So I'll show initial delay வந்து I'll making like yeah 30 seconds is 50 seconds is good. Let me try to apply this. Apply -f startup probe dot got created. So see why it got error, loop back off. Let me check.
Maybe we should initialize the database. See, database initialize பண்ணாதனால it getting error. So let me fix it. So I'll take this. I'll use ChatGPT or some tools. I'll use Pixflety. Also give your ML. It will fix you for you. Database initialize. See, it initializes our what it passes, PostScript username. We can give anything. So we just use the same thing here. In case if you have any init script, so it is taking data. So I have to initialize a database. Okay. Here current volume. Sure. So we should have to initialize our database, right? For that we should have some scripts. I don't have that scripts. Let me give. So it means basically we are saying that in the database initialize ஆகும்போது I have this table ready. I think we can. Can you include? We can include this in also in our ML file. We'll try this. It has both config map and this thing, right? So let me try to add in a different YAML. Let's here we have to use this table name students. Let me confirm this with one more tool. So we can confirm like this too. So
Even this will fail. We don't have this particular pathline init script illa. Maybe the config map will help us to initialize my. We'll see. We'll try to apply this and what happen we'll see. File save kubectl. The old part. Let me remove all parts. Okay. Git got created. kubectl get pods. My database pod is running. So it will check whether in the liveness prop every startup it will delay, right? It should delay why it created. So if you go and see, right, your like props we could see somewhere. Yeah, condition. So container is initialized, not here. Okay, this is tolerance config map. Okay, will volume say that container is ready. Yeah, startup. Yeah, see, it will execute every things. Default failure is 6. Post that, it will check every 10 seconds whether என்னோட pod வந்து success இல்லையா PG ready say inbuilt Postgres SQLோட inbuilt health check prop whether அந்த if you use PG hyphen ready, right, is ready na it will give your S1. So we used எல்லாமே your username, so it will getting username, it will check whether might be Postgres is up and running or not. நம்ம check பண்றோம். In case it fails na, it will return. It will try to restart my pod for 6 times. Then it will become unresponsive state. So these are the different types props that we saw. So even I have this test.ml. If you want, you can try that too. So in the different types of probability, we can make sure that our pod is health and running. And one more thing, our pod is ready to accept traffic. Traffic accept ஆகிறதுக்கு ready இல்லையான்னு சொல்லி we can able to do that. If you want some more details, right? You can go to Code Cloud, right? Code Cloud. I believe you people have 3 months access. I believe I believe so. For that, CKA, I believe CKA, right? CKAD liveness நினைக்கிறேன். If you go right, they giving something. Let me go to the learning path. Not CKA, CKAD. Yeah. If you go CKAD, yeah. If you go CKAD, right, you can practice. Yeah, they're giving some inbuilt some few 4 to 5 conditions. Based on that, you can go. I believe you can do.
I'll enroll this course. I didn't do enrolled. I just saw that. Okay, if you go observability, right, you could find practice. Practice test is there, right? You can go there and you can start your lab. Yes. So it will guide you through what because they have so much pre-defined images. என்னென்ன பண்ணணும் ஏது இது பண்ணணும். So they have so much pre-defined images. So you can try that lab. It is good to have a practice. So we have deployed a simple inspect the cube and pod CTL. So you know how to do that, right? Cube CTL, get all, you can get all your pod and status, right? So by one, what they're saying, right? You just can follow that. It is easy to set up without setting your cluster, right? Cluster set paname, you can able to use. Okay. So we have the application by clicking web portal. If you click that web portal, right, it will open. Yeah, hello, it's from simple web app. So you can check one by one. There are multiple liveness and readiness in the ரெண்டுத்துக்குமே வந்து they have give some examples and you can do that. So I did execute the script. In case if you want to go back, I think you can go back. So try to see that it will be helpful for you. Practice on we can easily write on that. So you are getting it free, right? That's why I'm saying it. If you are getting it for free or at no cost, try to use that. Try to utilize that. Okay. So இதுல எனி டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கா இந்த ப்ராப்ஸ்ல? எனி டவுட்ஸ் இதுல முருகன் உகாந்தார்? இல்ல பிரமோத், இது வரைக்கும் இல்ல. Okay, just go through it. One more thing, like we so far few topics only we are left with here. என்னென்ன டாபிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா I'll give authorization, auth and authorization இருக்கு, authentication and authorization இருக்கு. Then one more thing வந்து Elm petting இருக்கு. Then ingress இருக்கு. Then Kubernetes upgrade இருக்கு. Some people requested for ETCL, ETCD backup. So இது எப்படி பண்ணணும்னா will be doing only on KubeADM. KubeADM or காப்ஸ். ஏன்னா இது கண்ட்ரோல் பிளேன் நம்ம கிட்ட ஆக்சஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் we can able to do this ATCD backup. Then one more thing, cluster upgrade. Cluster upgrade. If we finish that, right, we could say like mostly we cover almost all topics in Kubernetes. Okay, so I just give overview of what is auth and authentication. Next class we see those things in practical. So generally authentication and authorization எது பண்ணோம்னா நம்மளோட Kubernetesோட மெயின் காம்பனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா Cube API server, right? Cube API server தான் will have access to all the node masterல இருக்க எல்லா componentsக்கு it will talk, right? So even like other services won't talk them to themselves, right? But Cube API server can able to talk to scheduler, it can talk to etcd, and it talk to client நம்மளோட whatever we send back to from client, right? It will kubelet ஓட பேசும். Say like it is like a main brain of our company, right? The same thing இந்த cube API server தான் whether if you are firing one command, right? இப்போ நான் வந்து இங்க cube ctl get pods ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ it will hit a cube API server and the command hit பண்ணோம். It will check whether
ஐ எம் ஆத்தரைஸ்டு. நான் ஆத்தரைஸ்டா? நான் வந்து ட்ரஸ்டட் டு ஆக்சஸ் மை ரிசோர்ஸ். தென் ஆத்தென்டிகேட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட். வெதர் ஐம் லைக் ஜென்யூன் யூசர், ஐ கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் த கிளஸ்டரான்னு பார்ப்போம். செகண்ட், ஆத்தரைசேஷன். என்ன பண்ணுவ? உனக்கு என்ன ஆக்சஸ் வேணும்? ஸோ இந்த ரெண்டு திங்குமே வந்து கியூப் ஏபிஐ சர்வர் வில் டிசைட். பட் குபர்நெட்டிஸ் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா நேட்டிவா ஒரு யூசர் மேனேஜ்மெண்ட்டோ ஒரு டேட்டா பேஸோ கிடையாது. லைக் இட் won't do that. So when we are using an EKS, right, we have if you go and see, right, let me list out one thing. kubectl get pods hyphen, yeah, I think. Oh, yeah. Let me use new space. So இது கியூப் சிஸ்டம் வந்து இட் இஸ் லைக் நம்ம இதுல யூஸ் பண்றதுனால வில் ஹேவ் ஏடபிள்யூஎஸ் ஐடென்டி சென்டர். ஸோ நான் உங்களுக்கு ஐ பிலீவ் இஃப் யூ see my things, right, if I started creating cluster, right, I have used one command in the utility IDC provider, right? So what is this? So I'm using my IAM என்னோட கிளஸ்டருக்கு I'm giving IAM control. So whatever I can write, if suppose I'm setting a user, right, இது என்னோட நோட். ஸோ I'm interrupting. பேசிக்கா வந்து இட் won't able to do manage things, right? லைக் சிமிலரா நம்ம எப்படி எப்படி ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்றதோ ஒரு யூசர் நாட் கிரியேட் பண்றதோ we can't do with kubectl command, right? We don't have command also, right? kubectl create user. So அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்ல. ஸோ we need one private ஒரு database. ஸோ இல்லைன்னா ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங், சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கம்பெனி யூசிங் LDAP யூஸ் பண்ணாலோ இல்ல மைக்ரோசாஃப்ட் ஏடி யூஸ் பண்ணாலோ we can able to incorporate with our cube API server. So இங்க EKSனால they have their own proprietary tool called IAM, right? Access management இருக்குல்ல. So we can incorporate that. So I'm using EKSCTL to use this OIDC provider, in the sense open ID connector, to use my IAM roles. In case இப்போ நான் ஒரு யூசரை கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So if I go to console, so if I log into here, right, give me a minute. So I'm just back. I will sign in as a root. Mhm. 626031. So இப்போ suppose I'm going, right, uh, ஓகே. ஸோ இப்போ நான் இங்க ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இஃப் ஐம் கிரியேட்டிங் ஒன் மோர் யூசர், இங்க ஏற்கனவே டெஸ்ட் இருக்கு. சப்போஸ் ஐம் கிரியேட்டிங் ஒன் மோர் யூசர் கால்டு ப்ரோமோட். என்ன நான் ஒரு யூசரை கிரியேட் பண்றேன்னா, ஸோ ஐ லேவ், ஸோ ஐ கேன் அட்டாச் பாலிசி. என்ன யூசர் இருக்கணும், வாட், கிவ் மீ மினிட், ஒரே செகண்ட் I'll come.
சாரி. ஸோ இப்போ நான் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கோ, ஒரு குரூப் இல்லை சாரி ஒரு யூசர் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ ஐம் அட்டாச்சிங் எ பெர்மிஷன். ஸோ ஐ டோன்ட் நீட் எனி பர்மிஷன் வச்சுக்கோங்களேன் சார். ஜஸ்ட் அட்டாச் சம் S3 பாலிசி ஏதோ ஒன்று அட்டாச் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன். S3 something. So I just use S3 read only மட்டும் இந்த யூசருக்கு நான் கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So I'm just creating a user. If I go user right, yeah, இந்த யூசர் போனோம்னா I could only see this right. Permission பார்த்தீங்கன்னா இந்த 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 access it won't depend. So we can but we need a user. இந்த user வந்து இந்த cluster எப்படி access பண்ண போறோம். So how we are binding those things. So on our next class we'll be seeing ஒரு IAM user வந்து எப்படி we can give our cluster. So how I'm logging and using it, right? நான் இங்க login பண்ணி I'm using it, right? So here I am the admin of this cluster, right? So I can do anything. So how I can able to give a access to this particular IAM user. Then இப்ப நம்ம next வந்து இதுல என்னென்ன பார்ப்போம்னா ரோல்னா என்ன, ரோல் பைண்டிங்னா என்ன, கிளஸ்டர் ரோல்னா என்ன, தென் RBAC role based access control என்ன, then attribute based control access என்ன, ABAC. So இதெல்லாமே நம்ம will be seeing like how. Then cube cube config file. Cube config file என்ன, like what is that context. எப்படி இப்போ how will you manage if you have more than two clusters, more than one cluster மேலேயே if you have, right? எப்படி நீங்க கண்டெக்ஸ்ட சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க, வாட் இஸ் கண்டெக்ஸ்ட், இந்த இந்த கமெண்ட் ஃபயர் பண்ணும்போது இதுதான் இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ திஸ் திங். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கிவ் எ ஓவர்வியூ. ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு ரோல்னா வி நோ ஒரு குரூப் செட் ஆஃப் பெர்மிஷன்ஸ் வந்து வி ஆர் அசைனிங் இட் டு. ஸோ இந்த ரோல் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இட் வில் பி ஒர்க் ஆன் ஏ நேம் ஸ்பேஸ்ட் லெவல். நேம் ஸ்பேஸ் லெவல்ல இட் வில் ஒர்க். தென் ரோல் பைண்டிங் வந்து இந்த ரோல் அந்த ரெண்டு இதை வந்து நம்ம மேட்ச் பண்றோம், லைக் பைண்ட் பண்றோம், பைண்ட் டுகெதர் பண்றதுனால வி யூஸ் ஃபார் ரோல் டு பைண்ட் த ரோல். ஸோ கிளஸ்டர் ரோல் நேம்லே நம்மளுக்கு தெரியுது, இட் வில் பி இன் ஏ கிளஸ்டர்ட் லெவல். ஸோ என்ன நேம் ஸ்பேஸா இருந்தாலும் ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். தென் இந்த ரோல் பேக் கண்ட்ரோல்னா வாட் யுவர் ஆத்தென்டிகேஷன் டைப் என்ன, உங்களுக்கு ஆத்தரைஸ் முடிச்சோடனே வாட் டைப் ஆஃப் ஆக்சஸ் யூ ஹேவ், என்ன உங்களுக்கு வெறும் ரீட் ரைட்டா, ரீட் ரைட், டெலிட், பேட்ச், இந்த 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ வெதர் அந்த எந்த ஆக்ஷன் உங்களுக்கு உங்களோட ரோல் வந்து பண்ணும். ஸோ வி கேன் டிஃபைன் தட் இன் யுவர் controls. Then one more thing, service account. Service account is nothing but நம்மளுக்கு மொத்தமா டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் யூசர்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் யூசர்ஸ், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டட் யூசர்ஸ். ஆட்டோமேட்டட் யூசர்ஸ் இந்த சென்ஸ் நீங்க பாட்டா சொல்லலாம், இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டர் யூசரா சொல்லலாம். வாட் தட் எஸ்ஏ இன் த சென்ஸ், சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் இன் த சென்ஸ், இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஆக்சஸ் அதர் சர்வீசஸ், இப்போ நான் இன்னொரு சர்வீசஸ் வேற எதுனா யூஸ் பண்ணனா ஐ நீட் டு கெட் service account. So on the service account in the sense, now it is a bot. It means we are saying that we don't have any resource. No, in the Cube City la service account எதுவுமே இல்ல. I think it is all. Yeah. So these are service account. ஒரு கண்ட்ரோலருக்கு it has a service account, nothing but inbuilt it will talk to AWS services to do some work automated, like it won't depend on user. It will system will automatically create a account that will associate. நம்ம இதுல பார்த்திருப்போம் when we are doing EBS, right? EBS in the CSI driver install பண்ணும்போது we created one service account. If you remember that, it means saying that என்னோட cube CTL வந்து
ஏடபிள்யூஎஸ் கண்ட்ரோலர் இந்த சென்ஸ் இபிஎஸ் சர்வீஸ் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். அது ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு we are creating a automated account. So that will help us to provision the EBS volume or EFS volume, whatever we require, right? We can provision that. Okay. இதை யூஸ் பண்ணி வில் பி சீயிங் தட். ஸோ அவர் மேஜர் கான்செப்ட் ஃபார் டுமாரோ கிளாஸ் வில் பி ஒரு யூசருக்கு எப்படி நம்ம நம்மளோட கிளஸ்டரோட ஆக்சஸ் கொடுக்கறது, எப்படி ரோல் பைட் பண்றது, அவங்களுக்கு எப்படி அந்த ரோலை டிஃபைன் பண்றது. ஸோ வில் பி சீயிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இன் டுமாரோ கிளாஸ். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் டுடே டாபிக் அண்ட் லெட் மீ நோ. And in case of any issues, you can reach me out. Okay. Let me stop recording here.